Hello, guys. Hello, hello, hello. Welcome, 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 welcome. Welcome. Am I audible, guys? Am I audible? Can someone let me know if I'm audible? Today will be a chill session. I'm not going to look for trades. I have some bias, but I've locked my payout yesterday, so it's going to be a chill day today. I'll be playing with some very, very mild quantities just if my model shows up. I don't even feel like trading today. Most of the trading is done for me yesterday. I'm going to chill. Let's see how market behaves. If we get a setup, we'll just enter, but with very, very minimal contracts. And I feel price is stuck for now. I'm looking at these lows probably. I'll just go through an in-depth pre-market outlook. But for now, it isn't looking any good because if you look at yesterday's price action, it's not at all good. Yeah, we'll go to top-down analysis in a bit. Let people join. Let people join. Welcome, welcome, guys. Welcome, Raja Bro Slayer, Rishikesh, Arakan, Sampath, Penaldo, Losu Cutie. Welcome all, welcome all. How was your day, guys? How was your day yesterday? If you're live, please do hit our like button and subscribe to the channel because it's not only me who is doing live streams. We have a bunch of traders who streams daily and trades live daily. Oh, yeah, even if your account, like if you get an account from CFT, you'll be able to copy trade us and other traders who are streaming. So do check CFT out and yeah, do click the like button, subscribe button, and bell button if you want yourselves kept notified. Let people join, let people join. I'll go with the top down analysis then. I'll just open my trades allow for writing my pre-market report. Start my day. It's 9 Monday and let me check if we do have any news with the economic calendar. We do have a lot of news releases this week. So, right, we have news by 10 a.m. and it could be a tricky day today. So, 10 a.m. we have a news. So, better trades after 10 if there is no setup around opening. But I'm looking at sales. Sales looks obvious, beautiful, whatever you want to call. Let me grab my second screen, guys. I had to switch it up. Give me a second. I'll come. Chane Rani. I'm back, guys. I'm back. I guess am I audible? I guess I'm audible. Hello, 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 hello. Perfect, perfect. I'll just try to play my songs. I guess there's something wrong with my headphones. What's wrong? What's wrong? Okay.
Okay, it's perfect now. Okay, perfect, perfect, perfect. Bro, I'll not be able to do this in Tamil, bro. This is not my channel actually. So yeah, great, great. Bro, give me a minute. For some reason. Okay, 38 people. So okay, we'll just go to our pre-market outlook. Okay, so if you look at monthly time frame, we are having a huge wick, massive wick to our upside. We have taken all this sell side liquidity. If you go just look at weekly, we are right now within this gap. So I'm having this gap from yesterday. This gap is like obvious for me because there is something with price in close proximity to the current trading price. So I want to see how influential is this volume imbalance in terms of present trading. Okay, so I have it in my chart that would be influential. Bro, is there something wrong? My trading view isn't working. What's wrong? What's wrong? Okay, okay, perfect. And okay, so we have this, and if we just go to daily time frame, we can see that price has taken previous days high and price has been rejecting lower, and there is an SMT with ES as well. Price has taken the previous days high in ES and not in NQ. I'll consider, sorry, not in ES, and I'll consider that as an SMT. So we are having a higher time frame SMT as well, and price is still ranging. And if you look at price here, we are also having a volume imbalance in daily time frame as well. So that is like Thursdays, Fridays, or Thursday to Friday end of. I would really love to see price getting into this FEG, but the fact that we are having a volume imbalance in weekly time frame to the left, and that is overlapped by this daily volume imbalance, that could resist price from going lower. In higher time frame, I'm looking at buys only, but lower time frame, I don't have a clear sentiment yet. Even though I have the range I swept, we have our SMT set at the daily highs. We have a clear draws, but I'm not really comfortable because of all these gap, all these up and down price action. If you look at 6 axis, it kind of like it's kind of clear. This is a low resistance liquidity, and I'm looking at beautifully engineered lows. And if we look in terms of premium to discount, that's our range, immediate range, and we are trading in premium, and we have all this choppy price action here. I wish
gun to my head, I'm looking for sales, of course. But the fact that these are making price, or this could make price hard for us to trade all over. And yeah, that's my sell side liquidity. We are at a premium and we are stuck inside all these choppy price action. So gun to my head, I'll be looking for sales, and my sell area would be, the target would be 19 or 200s. So that's what I'm looking at. If you look at the things at 4 hour time frame, we have this rejection block here. We have our end dog here. Lot of resistance for me, but I could see that there is clear sell side resting below. I'm looking at sales, but I guess the sales has been almost done. And let's see if we get some trades here. We have our SMT, that's our buy side liquidity. Pretty simple analysis here, nothing much, nothing crazy. I'm gonna have it in my charts until the day ends. I want to see how these levels are being respected. This is around 50%. I'm just gonna have this midline. I'll do this black, of course. So we have this midline right here. These sell side look amazing. That's my previous day high. That's my SMT. And this would be my standard deviations. We are at 2 to 2.5 standard deviation. 4 standard deviation is around here. I guess 5 standard deviation should send us lower. Okay, 5 standard deviation is just below this engineered sell side liquidity. I'm looking at all these. Let's see. What is this? Okay. I'm gonna use this because that has swept the highs. I'm gonna use that, or else I'll be using 2 standard deviation of this main range, or else 1 standard deviation of this full range. But either way, it's gonna send us to all these lows. We'll just have to wait. That's my 1 hour FEG, if I'm not wrong. That's your low risk buy. Order block open. If you have looked at my first YouTube mentorship lesson, and this is where you'll be using your order block. This order block is opening price is being correlated with this CB. So right at there, that's your entry price, respected beautifully the C of the CB. Gone there, tap the CB's C, and then boom, it's bleed. The highs has been swept. I'll just have to see if there is an SMT. Nope, there is no SMT here. Yes, I'll be looking at sell side, but not immediately, since price has given its move. I'm not looking at things immediately. So if you have any doubts, you can ask. We have like 10 more minutes until, sorry, 17 more minutes until open. Yeah, that's my sell side. Okay, I'm looking at sell sides. As you can see, I'm targeting sell side because daily is stuck. I'll just have to look at it in terms of end dog. Okay, we are inside an end dog. Price is respecting this end dog. We are in H1 range discount area. Any possibility for buys? I don't see anything for buys actually from here, at least. But I'll be safe. I'll be safe. Price could take off from here. The fact that we have formed an SMT at the previous day highs is not letting me see buys immediately. So that's a problem, bro. Like there is an SMT at the previous day highs. Higher time frame SMT usually like that respects a price. So that is the reason I'm not looking for buys. But if there is a major sentiment shift in price right now, or
around 9:30 opening, I'll be looking for buys. But until then, I'm not looking for buys anymore. Yes, we are in discount, but considering the bigger picture, the range is from these lows to these highs. So considering that, we are at a premium, and you can see all these to and fro price action for the past couple of days from Friday to Monday. That is not a price action I'll be willing to engage in. Yesterday there was a clean sales I did engage, but I'm looking for a formation of 15-minute FEG and boom 15-minute FEG and then sell off around 9:30. So that is what something I'm looking at in price right now. We are inside this NDOG and price close below the weekly. I don't know if you could see the red line. That's the event horizon, the 50% between this NVOG and this NVOG. Price is close below that, and I'm looking at sell side. That's my NVOGs. You could see how beautifully price rejected from there. If you look at 6-hour or daily event, you could see how beautifully price respected all these levels, and then we are moving away. Price right now is trading below all these NVOGs. Price is not letting, or these NVOGs are not letting price trade through them. You can see that we are being rejected, and the next set of gaps is all these. So just considering the gaps, you can see that lot of gaps on the sell side, lot of gaps on the buy side. But for now, I'm just expecting the previous day's low and then the Friday's low. Nothing fancy. This is a market maker sell model, and SMR would be the NMOX, new month opening gaps. How do you use standard deviation, bro, and where we need to standard deviation? So if you look at using standard deviations right here, there is no clear picture. So the last manipulated leg should be used as standard deviation. So if you look at that, this would be a standard deviation. Proper standard deviation would be this. If you look at it in lower time frame, there is not much. So this would be the proper deviation. But there you can use a lot of legs to actually derive the standard deviation. You could use the first expansion leg. That would be this one. And I guess this would be the right standard deviation as of now. Or else we can use this swing also. 1.5 standard deviation is very close to these lows. One standard deviation could be used as a partial here. There is a lot of ways, bro. You should be using different legs to project deviations and see if it aligns with the draw. Number of induction in bro, I don't know actually. So this is just for rollover contracts and NMOG. So I have like what? Let me show you the settings. I have 19. I'll just put 20. Yeah, I have 20. So what I'll use is like I'll just go back in time. I don't know if there is a specific time period, but I just go back in time. Whatever is in close proximity to the price, I'll just use that. Even if it is away from like what 20-30 weeks, I'll still use that because price tend to react. And this is not a good level for price to consolidate, but we'll have to just wait. Nothing for us to engage in price. We just have to simply wait, guys. Nothing there. I'll just turn this to. So if you want to check my layout out, it's in my Discord channel, and I've provided my layout there, so you can use that actually. That's my 15-minute time frame. See, if you like look at price right now, it's still we are looking for sell side. Our draw is sell side only, but we don't have right conditions to price to engage. We are inside a lot of gaps. If you look at weekly time frame, we have this NVOG, we have this huge weekly gap, volume imbalance, whatever you want to call. Here price is just respecting at this NDOG. Like we are stuck between a lot of gaps, and that could make price or such conditions as low probability. I'm still expecting for sales, but I don't feel this is a right place or right time to engage in sales.
This is the 30-minute time frame, 15-minute time frame, and this would be 3-minute time frame. And in my other monitor screen, I use 30 seconds and 1 minute time frame to monitor. Gold analysis. NXOG is paid or free indicator. NXOG is not released yet. This is from Engineer. This is in beta. This will be released very soon. It would be released very, very soon. Look for that out. Gold analysis. Okay, we have 10 more minutes. We'll just look at gold. I don't really trade gold, but yeah, let's look at gold for now. I guess you're able to see the ticker and time frame here and date as well. I'll remove all the drawings. So nothing much in gold, bro. Nothing much in gold. Gold is still inside the range of this particular candle, Wednesday's candle. So nothing much. Gold has to come out of this range for a clean price action, and also the fact that we have been rallying for so long, that could still keep gold inside a constrained range. Nothing for me with gold. Either price has to break these lows or highs, then I'll be looking for trades if possible. But there is nothing in gold for now for me, at least. Nothing in gold, guys. Daily shit, literal shit, daily shit. I don't find anything good with gold, but we are trading below this inversion FEG, so that could push potentially send prices lower. But during such conditions, it's better to avoid price. Also, we do have our weekly FEG to the sell side. The fact that we have formed the second candle, that could be a third candle, and the fact that this could be a range and that could be an ultimate draw. Everything is perfect. Price is rejecting off of the previous week's open. That's a fair value for price. And our first target could be these lows. This is like forcing my bias right now. There is nothing in price that says it's going lower or higher, but just looking at higher time frame, lower time frame, switching between time frames, I'm pushing an idea of price could go to sales. So yeah, I'm looking at sell side at 32708, and ultimate target would be 3208.7. You just go back to our love. This NDOG and NVOG is a pay like free indicator, bro. If you want, you can use them. This is ES, and just I'm gonna look at stocks, how they are trading. So Apple is opening at a discount. Nvidia is opening at a discount. Microsoft is opening at a discount. Amazon is opening at a huge discount actually. Meta is opening at a discount. AVGO discount. Tesla flat. Costco flat. Netflix almost flat. Google flat. And there is Microsoft is opening at a considerable, Amazon is opening at a considerable gap down. Gotta be very cautious with that. I don't want to sell here. I want some sort of retracement to this range highs to these lows. From there, I might be looking for sales. But yeah, I'm not gonna force anything. Let price gives some clear signs. I'll just remove these off for now. If price comes around this opening, these previous sell side liquidity, I'll consider turning or marking them out. I don't want to keep my charts cluttered
I have them in the like indicators. So let's see. 5 more minutes away from the open. That is daily. I mean, sorry, weekly's inversion, bro. This level inversion volume imbalance. This level. The fact that we should trade higher, I don't find these lows to be uh very strong. If you look at price has not even reached this NVOG. Price is creating engineered liquidity lower. So anything going higher is a good opportunity for us to sell. So I have my trader weight connected. I'm gonna reduce my quantity. Just do quantity. I'm just gonna chill today, not going to rush. Not gonna rush. I'm not gonna rush. 5 minute FEG is around here. Bro, where you got these stock pre-market prices? Just type Nvidia, bro. Just type Nvidia, or I have my checklist. So if you want, I can share them. How do I share, guys? How do I share? Uh Bro, how do I share, bro? Share list. So I'm gonna paste the link in my chat. So if someone wants, you can copy and use that. I've posted it in the comment section lower. So if someone wants, you can use the watch list. So I have my watch list here. If you just look at, click at Apple, it will be showing an orange line, price line, that market is opening around or trading at pre-market. And if you just go to extended trading hours, price would be trading. Price will start trading by around 4 a.m. London, and that's an indication for price. And this will influence price around open. Yeah, simple. Microsoft, Amazon. See, I told you, Amazon is opening at a huge gap down, massive gap down. Amazon. Meta is opening a considerably lower. AVG was around flat. I won't call that as a big gap up or gap down. This is also flat. Costco is flat. Netflix is considerable gap down. Google is flat almost. Nvidia is also opening at a minor discount, I would say. And so still price is stuck. It's not a lot of clean move, and the lows are looking fine actually. The previous, Friday's low, if I'm not wrong, I see that as an engineered liquidity. This liquidity, I see that as an engineered liquidity. So I want to see dump to these lows. So if that happens, then NQ's going to bleed hard. These lows would be easy. So we are having a minute away from the opening. I'll just go and mark my 8:30 opening price and 9:30. I'm not wrong. This is 8:30's opening price, and my 2 day open is around this. So considering the opening prices, we are in discount. We are still in discount. Maybe any manipulation higher into this area, that would be a fair value for us to look for sales. We also have this 15-minute CB that could accelerate price, or we have this 9 a.m. opening candle. This opening candle don't have a wick, so price could go higher, create a wick, and then come lower. Market is open, pre-market is opened, and Nvidia seems to be going lower.
huge gap down actually. And do we have an SMT, opening SMT with price? Nothing much. Bro, hello? Guys, am I audible? Hello? Guys, am I audible? Hello? Can someone check if I'm audible? Bro, but my other chart is stuck, bro. I don't know why. Give me a minute. My main chart is stuck. Give me a minute. Okay. Perfect. My RTH chart it's stuck. I don't see price has created wick. That's your devil mark. That's my devil mark. I don't trust this movement here. Yeah, trading view is lagging, guys. For you also, huh? For you also. Okay. Perfect. Nice. Sorry. I was a bit scared. So, okay. And yes, we are rolling. I guess it's all right now. Nvidia gone a year. It's around it filled around 75% of the gap, and NQ is filled about 50 percentage of the gap. It is going around 75%. I'm not really looking at longs, at least for now. Okay. This is interesting, guys. We have took support at these lows. I've not given any enough attention for that. Nothing much. Nvidia has completely filled the gap, and I guess we are bullish. But yeah, we just have to wait and see. Nothing much in price for me to anticipate or engage. Okay, that's a breaker. First presentation FVG, nothing. Nvidia is going higher. I don't like it. All these up close candles, we can consider them as an order block. YM is going higher. I don't trust this little retracement here. YM is pumping, guys. YM is pumping. Let's go. YM is close to previous days high almost. I don't know why is this momentum with YM. I mean, the PM session's liquidity is almost unt with YM. Almost. We are very close. I'm just gonna add an alert.
Nvidia is going lower. Nvidia is going lower. 15-minute FEG is respecting price. Nvidia has its first presentation FEG. I'll just mark that first presentation's FEG. It seems to be reacting off of it. Okay, we are seeing a sell-off right now, but I just want a closure of Nvidia below the first presentation's FEG, and then we'll see lower prices. NQ really started going lower. It filled 75% of the gap. So but still nothing. I'll just have to wait. I don't see a closure of price with Nvidia below the first presentation FEG. I just want to see a proper close, and then we'll decide. Price has taken the previous RTH PM sessions highs with YM, so maybe that could be an SMT. Devil's mark right here. Let's see again if we refer back to the 9 AM's open. Anybody is in a trade right now? No, see, that's what I was talking about. Nvidia is reacting off of the first presentation. Longs or short? Long or short, guys? Long or short? Nvidia stuck between two FEGs. Nvidia stuck between two FEGs, and maybe we will be seeing some sales from here. PDLs might draw. Okay, perfect. PDL is my draw too, but the fact that YM is going higher and ES is literally stuck is not convincing me to go short. That's the only problem. Long, okay. If you're long, you will be liquidated around here, right? Short, okay. Interesting to see other people's opinion. So we can see a closure below the first presentation's gap in 1 minute with Nvidia. How is 5 minute looking? 5 minute looking not so good. It's stuck between these two FEGs, the 5 minute FEGs, the premium one and the discount one. I don't see anything in price for now. S&P stuck. Yeah, S&P stuck. But I feel we could be going lower. But we are having a news at 10 a.m. I'm not going to do any stunt. Yeah, maybe. 1%. Let's wait. There is no first. Yes, there is no first presentation FEG in any index. We do have with one in YM and Nvidia, but there is nothing in NQ and ES. So we'll just have to wait. Also, the fact that we are having news at 10 a.m. that could hold prices here, but I honestly think we could go lower. But yeah, who cares? Let the 10 a.m. price open and then we'll see. Today we had perfect AMD in 15 minutes. You're talking about this one, or you considering the whole as a accumulation? If this is the one you're talking about, yep, it's right. Higher time frame, it's clear, guys. The higher time frame draw is perfect, but aligning it with lower time frame is a problem. Yeah, okay. Perfect. Right. See, I told you all these
N dogs would usually do all this fuckery. If someone has gone short, they would have got enough right here. That would have been your break even. So right now we are having an SMT with ES and NQ. And honestly, I think I don't think may like we could be going lower, but just looking at price right now, I guess we'll be having our first presentation FEG right now. Price any closure above the 9 a.m. opening is bullish. We are also having an SMT at the lows. Anybody is in trade. Apple going higher. Okay, okay. Let me check. Apple going higher. Nvidia is with a massive gap down. Microsoft. Everything is around. Bro, Google. Bro, Google tanked, bro. Google tanked. Netflix tanked. Google is around 1.7% down. Amazon is around 1.6% down. Microsoft is flat. And Nvidia seems to be having some hope. And yes, you are seeing continuations with YM. Maybe our previous day's height could be the draw. I mean, not the RTH one, the normal one. So PM session could have been the draw. 1 minute we have our L model. So sorry, the 3-minute time frame we have a proper L model. We have our gaps in place. We have our 8:30 today opening as a narrative. But yeah, it's not a clean price action for me to try doing any stunts here. That's the problem. We have our model entry model, but we don't have a right PA to enter. YM is we can see we like I'm able to see some heaviness with YM. And see the fact that we are having SMT on both the sides is low probability. Bro, whenever I come live, it's a low probability, bro. What should I do? So we have our first presentation with yes, I marked it. Sorry, I was late. Yes. We are our first presentation with yes, marked it. We are having an SMT at the highs, we are having an SMT at the lows. I guess we are having an SMT with Nvidia as well at the highs and the lows. Better we wait for 10 a.m. news, guys. Bro, look at RTH chart. RTH chart. I'll show you. Yeah, I'll show you. So we have SMT at the highs. Price has not taken the highs which is set right after 9:30's opening, right? We are having an SMT at the lows. So this is my NQ, ES, YM and Nvidia. So yeah, this is my favorite layout, guys. When I enter the trades, it gives me both SMT. But today is a proper low probability condition. I told you that we are having SMTs at both the sides and then we could consolidate. My bias was initially lower and right now seems like price is going higher. With whatever is in price right now, I don't want to engage in because I feel this is a proper low probability condition. I don't want to get messed up. See, even we are going higher, okay? So right around 19480, we have a Ren dog again. So what's the guarantee that price would not react from there and send prices lower? So yeah. Somebody stuck in trades? Any losses? I told you guys it's low probability.
But honestly, I love low probability conditions because it shows me who I. If you want, I can have it in charts here, or else which layout do you need, guys? Like, you want this layout or the main one? So we have closed above the previous M15 size. I'm not really loving this price action. Both. Which one, guys? Which one? Let me know. The 4 layout or 3 layout? Let me know. I'll have that and read charts with you. Like, I used to look at the both. Okay, seems like we are going higher and we could be attacking the present Asians highs. Yeah. 3 layout. Okay. 3 layout. Okay, perfect. So we are above the present days and dog. I mean, that's a bullish sign. Our L model worked perfectly here. We are around 1 hour with our L model. Around 1 hour, not really sure. The first presentation FEG did its work. Okay, guys, I'm having it here. Nothing much. Guys, we'll have to wait until the 10 a.m. news. Nothing I'll better avoid. I mean, the whole week. Also, being this NFP week, I don't want to mess up, guys. The only entry you could have considered this at the first presentation buys, but I was not actually in the buy side bias, so I don't want to get into the trade. But the only setup you would have taken is these first presentation buys. So that would like be our partial at around 3 hour, and then we could target a present day size. But present day highs as our SMD, so I'm not really sure about that. Nothing much, just shift your charts to 15-minute and chill, guys. See, we are stuck between these two. The fact that we have not reached this is, I'm not really comfortable with going for buys. Bro, usually NFP weeks always look like this. No, bro. Like, there are conditions that will be high probable, but today just look at price, bro. It's not the week, bro. It's just how price is sitting within all these gaps. And also there is no clear bias with it within daily time frame if you just ask. See, we are having wicks at both the sides. There is no clear draw, nothing. So just looking at daily, it is obvious that is low probability today. It's not because of the week or something. First 3 days of NFP is usually good days. Even Monday yesterday it was like choppy after the first almost 1 hour of trading. But it's not that, it's actually the price at present. It's not always these weeks are low probability. It should not be considered like that. But yeah, sometimes we get to see all these low probability conditions. Got it, right? Bro, like whenever you are finding a trade is high probability, it's not stuck between gaps or it's reacting of some levels you wish, and you have all your confluences. Just risk higher in all those trades, and never even try to like go with lower quantities in low probability conditions, because I guess the mindset wouldn't be right
And YM has taken the previous day's highs with RTH. We are seeing some volume injecting in. The highs has been swept. So I just want to see that's still prices in RE time frames. CB. So for now I'll mark because that's in close proximity with price. I'll just have to see how price reacts from there. So it's important for me to have them in charge for now because that's an array. I want to see how price react around those arrays, PD arrays. That's not a good sign actually. That's not a good sign actually. We have this tiny inversion and let's see if price wants to continue going from there. I mean, my indicators is that. So just check NDOG plus EH. This is free indicator. NVOG with ES, that's free indicator. NXOX is still in what lab by engineer. 2 degrees like watermark tool. And that's it, bro. The only paid indicator I have right now is this NDOX, I mean NOx, XOX, and the RTH Pro, RTH Cap Pro. Maybe we could be going lower from here. The macros there, and we are seeing sales, some good sales. But that's my 3-minute FEG. We should not be seeing this reaction price. If it is really bullish, we have to see it go higher from here. There shouldn't be tiny rejection, but yeah, we are having a lot of resistant if it wants to go lower, bro. So that's making me not really comfortable with going for buys or sells here because price is stuck between a lot of gaps. There is lot of like speed breakers to either sides, both buy side and sell side. I want speed. I don't want that speed being disturbed by all these PD arrays. Okay, 3-minute FEG is reacting. Yes, great. Also, we do have an SMT, sequential SMT, you may call that. Or do live if possible, bro. Like the thing is, I'm not getting paid or something. No, like I also am not trading full time. I do have my full time study or college, you wanna call that way, and also I'm preparing for my competitive exams also, and it's really tiring for me to even trade, bro. I'm finding a day every week to trade for you guys. I mean, in live. If it is a good probability condition, I will enter, of course. But yeah, these are all the conditions where you should be like sitting at your hands, bro. Seriously, like I've lost a lot of money trading inside all these conditions. See, if you even look for longs, no, how could have you anticipated this longs? Price has gone higher from year to year. How could you have anticipated this buys? It's some 120 point move. If you look at the first presentation buys, it's around 100 points gap. That's fine, okay. But how could you have anticipated the sales? That is a question. There is no proper setup for you to enter even. Like even consider entering. There is nothing. So how could you have like capitalized this move?
Yep, it is trapping around for the 930s. I mean the 10 release. But I feel from here we could be lowering lower. At least the high has been formed until 10 a.m. is what I feel really. I really like this setup, guys. I really like this setup, to be honest. There is an SMT with NVIDIA, and YM has taken the previous day's high. At least some sort of manipulation until the present day's data would be good, the sell side data. We are also rejecting off of the N WOG. If there is some sort of displacement, we can consider, but there is nothing. See how choppy is this sell leg. Nothing clean, nothing much. So we'll just have to wait for the 10 a.m. open. I'm very happy that I have come around 9, if I'm not wrong. For 1 hour, I have been sitting in my hands without any trades. For 1 hour, literally. It's tough for me at this point in time. But yeah, this is the discipline or patience you should be building, guys. Yeah, that's an indication that price is going higher. I guess that's M5's FEG, if I'm not wrong. Yeah. ஐயா அப்படியா? நைஸ் நைஸ். நான் செல் சைட் போவான்னு தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் எனக்கு தெரியல, வயசு தெரியல ஐயா. ஏன்னா டெய்லி ஹைஸில் எஸ்எம்டி இருக்கு. அதனால தான் எனக்கு அந்த புல்லிஷ் பயஸ்ன்றது வந்து கொஞ்சம் ஒத்து போகல. பார்க்கலாம் பார்க்கலாம். கிடைக்கலன்னா ட்ரேட் இல்லை, அவ்வளோதான். ஜாலியாக உட்கார வேண்டியதான். நார்மலைஸ் பண்ணணும் ட்ரேட் எடுக்காமல் இருக்கிறத. Anything else, guys? If you have some doubts, you can ask me. We'll speak about concepts, or like if you have any doubts with journaling or something, if you have any doubts about how do you scale up with your accounts. H1 overall path and higher highs, higher lows form. Okay. பட் இது அப்படியே இன்ஜினியர் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலையா அவங்க கண்ணுக்கு? இந்த செல் சைடு அப்படியே அழகா படிக்கட்டு மாதிரி அப்படியே வச்சுட்டு போயிருக்கான். பட் லைக் ஐ குட் கோ கம்ப்ளீட்லி ராங். நான் ஃபுல்லாகவே தப்பாக இருக்கலாம். The thing is, if I'm looking for sales, I'm gonna stay with sales. In rare conditions, I'll be switching my ways. The thing is, following my plan, அவ்வளோதான். இப்போ ப்ரைஸ் வந்து இங்கே திணறவே கூடாது. லிட்ரலாக ப்ரைஸ் இங்கே திணறவே கூடாது. நோ ஐடியா ப்ரோ. இப்போதைக்கு பார்க்கலாம், ஏதாச்சும் கிடைக்கும், நல்ல டாபிக் கிடைக்கும். Here comes the bleed, I guess. Here comes the pain. மேபி இங்கேருந்து ப்ளீட் ஸ்டார்ட் ஆகலாம் ப்ரோ. இப்போ நான் US 100 தான் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ் போகிறோம்னு எப்படி ப்ரோ பிகினர் அப்ரோச் பண்ணுறது? லைக் டிசிப்ளின் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி. நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ் போகிறோம்னு ப்ரோ முதல்ல வந்து லைக் US 100 விட்டுருங்க. லைக் இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பிஸ்னஸ் மாதிரி பார்த்து அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள். லைவ் டேட்டா வாங்கிக்கோங்க, ட்ரேடிங் ப்ரீமியம் போட்டுக்கோங்க, பேக் டெஸ்ட் பண்ணுறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் ப்ரீ மார்க்கெட்டில் போய் லைக் பழைய டேட்டாவில் போய் பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் டெய்லி சார்ட்டில் உட்காருங்க. ட்ரேட் எடுக்காமல் பேப்பர் ட்ரேட் கூட பண்ணாமல் மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்றதை பாருங்கள். ஒரு 6 மாதத்துக்காச்சும். நியூஸ் லெட்ஸ் கோ ப்ரோ, லெட்ஸ் கோ. யூ ஆர் லுக்கிங் அட் சேல்ஸா?
If market gives me sales, I'll be very happy. செல்ஸ் எடுத்திருந்தா ஆல்மோஸ்ட் பிரேக் ஈவன் கிட்ட இருக்கும். நெஞ்செல்லாம் படபடன்னு அடிச்சுட்டு இருக்கோம். ப்ரோ நியூஸ் இஸ் ஷிட் ப்ரோ. நியூஸ் இஸ் ஷிட். 15-minute FEG-குள்ள ரீப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கு. ப்ரைஸ் இஸ் ரீப்ரைஸ் டு தி 15-minute FEG. We are having this BPR. We are having that BPR, but still nothing clean, I would say. That's your 10 a.m. opening. So 1 hour is choppy still. Nothing clean in 1 hour. I guess இந்த 1 hourமே கன்சாலிடேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்கு. I'm not really comfortable with buys. If you ask me, price could go higher, but I'm not comfortable with these buys. Seriously, I'm not comfortable with these buys. அண்ட் யா ப்ரோ, உங்கள் கதைக்கு வந்தோன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் ஒரு 6 மாதத்துக்காச்சும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் மேலே. இந்த மாதிரி ட்ரேடிங் வியூ பிளானு நீங்கள் எய்தர் நீங்கள் சேலஞ்சை வாங்கி சத்தியமாக இது மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. கேம்பிள் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. நீங்கள் அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட 2 வருஷத்தோட உழைப்பு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 வருஷம் நாசமாக போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் லைக் கேம்பிள் மட்டும் பண்ணிட்டீங்க. உங்கள் ஒரு மாடலை விட்டுட்டு நீங்கள் அதை விட்டுட்டு போயிட்டீங்கனாலே முடிஞ்சு மொத்தமாக. ஸோ கரெக்டாக ஜேர்னல் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட்டில் உட்காந்து. பண்ணிவிட்டு ஒரு வருஷம் பாருங்கள். பார்த்தக்கப்புறமேலு தென் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹேங் கிடச்சிரும். சரி இப்படி தான் போலன்னு. டெய்லி மார்க்கெட்டில் உட்காருங்க ப்ரோ, அதுவே நிறையா கற்றுக் கொடுத்துரும். சீரியஸாக டெய்லி மார்க்கெட்டில் உட்கார்றதே அவ்வளோ கற்றுக் கொடுக்கும். சரி இப்போ பாருங்கள், இவ்வளோ திணறவே கூடாது மேலே போகிறான்னா. that would be our breaker in 1 minute. பட் அந்த பிரேக்கர் வந்து ப்ரைஸை அவ்வளோ புஷ் பண்ணலை நினச்ச அளவுக்கு. ஒய்எம் வந்து இப்போ கீழே போயிட்டுருக்கான். நோ ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரென்த். டேம், ஐம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் மை செல்ஃப் டுடே. சீரியஸாக கண்ணாக கருத்தாக மார்க்கெட் தெரப்பி ப்ரோ. சீரியஸாக செம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தேன் என்னை காலையிலேருந்து. உட்காந்து ப்ரைஸ் ரீட் பண்ணி பேசுகிறப்பவே ஒரு மாதிரி எல்லாம் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. யாரும் கையை ஊடால விட்டு புண்ணாக்கிடாதீங்க. இப்போ பைஸ் போகிறதும் வந்து ஒரு மாதிரி ப்ராப்பராக போக மாட்டான், பார்த்துக்கோங்க. ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா வேர் ப்ரைஸ் இஸ் கோயிங் ரைட் நோ. சீரியஸாக ஒய்எம் வந்து அப்படியே செல் சைடு தான் போயிட்டுருக்கு இப்போதைக்கு. லைக் க்ளோஷர் அபோவ் இந்த 1 hour FEG அண்ட் தென் மேபி சம் மேனிப்புலேஷன் we could look for buys. பட் எனக்கு பைஸ் பார்க்குறதுக்கான விருப்பம் இல்லை டுடே. டேம் ப்ரோ, வெரி குட் செஷன் ஆக்சுவலி. எதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா? லைக் எப்போ ட்ரேட் பண்ணணுன்றதை விட எப்போ ட்ரேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிகிறது தான் ஒரு பெரிய லேர்னிங் உங்கள் கர்வில். சார்ட்டில் டெய்லி எவ்வளோ ஹவர்ஸ் பார்க்கணும் ப்ரோ? லைக் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் பார்க்க முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் பார்க்கணும். உங்களால் உங்கள் கண் எவ்வளோ தூரம் ஒத்துழைக்குதோ அவ்வளோ பார்க்கணும். லைக் கொஞ்சம் ஓகே இப்படி தான் ப்ரைஸ் மூவ் ஆகும், இப்படி தான் வந்து லைக் லோ ப்ராபபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும், இப்படி தான் இப்போ லோ ப்ராபபிலிட்டி கண்டிஷன் இருக்கணும்னா என்னென்ன சிக்னேச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஓரளவு தெரிஞ்ச ஆரம்பித்தக்கப்புறமேலு சார்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிடுங்க, டைமை ரெடியூஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ வந்து முதல்ல அதிகமாக பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ சார்ட்ஸை டைமை வந்து கம்மி பண்ண முடியணுமோ அவ்வளோ கம்மி பண்ணிடணும். ஆனால் நான் என்னன்னு தெரில, நான் எப்போ லைவ் வந்தாலும் அது லோ ப்ராபபிலிட்டி கண்டிஷனாக இருக்குது. சரி தேர்ஸ்டே லோ ப்ராபபிலிட்டி ஆயிடுது, என்எஃபிக்கு முந்தின வாரம் வேறு, இன்னைக்கு இது எப்படியாச்சும் வந்துருவோன்னு பார்த்தேன். இன்னைக்கு இன்னைக்கு ட்ரேட் எடுத்துடலான்னு பார்த்தேன், இன்னைக்கு லோ ப்ராபபிலிட்டி ஆகி போச்சு. நான் என்ன பண்ணேன்? கைஸ் என்கேஜ் பண்ணிங்கன்னா தான் நானே ஏதாச்சும் வாயை திறக்க முடியும். மேபி என் வாயிலிருந்து வரது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம்.
நான் நல்ல ட்ரேடர்னு சொல்ல மாட்டேன், கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் என்னோட நல்ல ட்ரேடராக இருந்தீங்கன்னா அந்த 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 இன்ஃபர்மேஷனை கொஞ்சம் கேதர் பண்ணிக்கலாம். யா லெட்ஸ் கோ. லெட்ஸ் கோ. ப்ரோ லெட் இட் பி, நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. நம்ம ஒரு டைரக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம், அந்த டைரக்ஷன் கொடுக்கல, அவ்வளோதான். க்ரூட் ஆயிலுக்கு எஸ்எம்டி ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து நான் க்ரூட் ஆயிலுக்கு எஸ்எம்டி பார்க்கறது இல்லை ப்ரோ. எஃபெக்ட் சார்ட்டில் வந்து யூஎஸ் ஆயிலுக்கு யூகே ஆயிலுக்கு பார்ப்பாங்க. ட்ரா ரீச்ட் ஃபார் என்கியூ, இது வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் பிஎம் செஷனோட ஹைஸ் அரௌண்ட் 1.5 ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கிட்ட. ஆர்டிஹெச்சில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ட்ரா ரீச்ட் இன் என்கியூ, நாட் இன் இஎஸ் எட். அண்ட் இப்போதைக்கு அடுத்த டார்கெட் would be in the highs. நான் பைஸ்ன்னு சொல்லி இங்கே தெரிஞ்சிருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் லைக் மேக்ஸிமம் வந்து இங்கே தெரிஞ்சிருச்சு. கரெக்டாக 3 மினிட் நம்மளோட 3 மினிட் டெல் மாடல் இருந்துச்சு, தெரிஞ்சிருச்சு. பட் நான் ஒன்று எதிர்பார்த்தேன், அங்கே நடந்தது வேற. இந்த மாதிரி சமயத்தில் பெட்டர் புஷ் பண்ணாமல் பரவாயில்ல இன்னைக்கு ட்ரேட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒத்துட்டு நீட்டாக கிளம்புறது நல்லது. நான் சொல்லியிருந்தேன் தட் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சேல்ஸ் பார்க்குறேன், பட் ஆனால் சேல்ஸ் பார்க்குற இடத்துல இந்த மாதிரி 2 கார்லேட்டட் வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது வீக்லியில் டெய்லியில். அது என்ன பண்ணுன்னு தெரியாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். கரெக்டாக அந்த இடத்துல இருந்து திருப்பிட்டான். ஸோ அதனால தான் வந்து நீங்கள் ரொம்ப தூரம் மார்க்கெட் போனதுக்கப்புறம் அதோட ட்ராவை எடுத்து ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. லைக் பிடிச்சா லோஸ் அண்ட் ஐஸில் பிடிச்சிட்டு விட்டுறணும். நான் ஒன்று இங்கே பிடிச்சிருக்கணும், இல்லைனா இந்த விக்ஸில் பிடிச்சிருக்கணும். நான் போய் இங்கே பிடிக்க ட்ரை பண்ணேன்னா that would have ended up as a disaster. நான் நிறைய பட்டிருக்கேன், அதனால சொல்கிறேன் ப்ரோ. தேஜலா ஃபுல்லாக காட்டுங்க ப்ரோ, முடிஞ்சால் எப்படி இருக்குது என்னெல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே, தேஜலா வேணுமா? ஓகே. ஸோ இதுதான் ட்ரேட்ஸலா. இஃப் சம்மன் வாண்ட்ஸ் டு நோ, திஸ் இஸ் ட்ரேட்ஸலா. ஜெரோ தான் மை இந்தியன் மார்க்கெட் பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஒரே ஒரு ட்ரேட் தான் இந்த வருஷம் எடுத்தேன், தட்ஸ் அரௌண்ட் 30K லாஸ். யூஎஸ் டாலர்ஸில் காமிக்குது, பட் ஐஎன்ஆர் தான். அண்ட் திஸ் இஸ் மை MFFU's லைவ் அக்கௌண்ட். என்னோட ப்ளூ கார்டியன் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே லைக் டாப் ஸ்டெப் எக் அக்கௌண்ட் எல்லாமே ஆல் ட்ரேட்ஸில் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்டு வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும். This is how your dashboard looks like. So if you want to enter, you can enter trade by pressing enter trade here. அண்ட் இங்கே வந்து நான் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். என்னோடய ட்ரேடை வேட் வந்துட்டு சிங்கில் இருக்கும். இங்கே நான் ட்ரேடை வேட் வச்சுருக்கீங்க, இல்லைனா வந்து லைக் சிங்க் அவங்க அலோவ் பண்ணுற ப்ரோக்கர் சிங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க, MT5ஓ இல்லை வந்துட்டு சி ட்ரேடரோ இல்லை ட்ரேடை வேட்டை வச்சுருக்கீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு இம்போர்ட் ஆயிரும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் மேனுவலாக கூட என்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது இப்படியெல்லாம் நீங்கள் ட்ரேட்ஸை வந்துட்டு என்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நேற்று எடுத்த ட்ரேடோட லைக் ஜேர்னல் வேணால் நான் காமிக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை ப்ரீவியஸ் டேஸ் ட்ரேட். நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஸ்டார் வேணுமோ நீங்கள் அந்த ஸ்டார் கொடுத்துக்கலாம் 5 ஸ்டார்ஸ்க்கு. ஸோ ப்ராஃபிட் டார்கெட் எவ்வளோ, ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்துட்டு பிளான் பண்ண ஆர்ஆர் எவ்வளவு, நான் ரியலைஸ் பண்ண ஆர்ஆர் எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே காமிச்சிரும். என்னோடய செட்டப்ஸ் நான் இங்கே இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க டேக்ஸு. ஸோ என்னோடய செட்டப் வந்துட்டு 950 10 ரிவர்சல். மிஸ்டேக்ஸ் நான் பண்ணது ஏர்லியாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், பிகாஸ் கன்சிஸ்டன்சி ரூல்ஸ் வந்துட்டு ஹிட் ஆயிடுச்சு. இல்லைனா ஐ வுட் ஹவ் லைக் ஹெல்த் ட்ரேட் ஃபார் ஸோ லாங். பட் கன்சிஸ்டன்சி ரூல் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு, அதனால் ஐ க்ளோஸ் மை ட்ரேட். என்னோட என்ட்ரி வந்துட்டு இன்வர்ஷன் ஃபேர் வேல்யூ கேப் அண்ட் எல் மாடல். என்ட்ரி டைம் ஃப்ரேம் 30 செகண்ட்ஸ். ஃப்ரீ மார்க்கெட் ஜேர்னல் பண்ணி, போஸ்ட் மார்க்கெட் ஜேர்னல் பண்ணி, நியூஸ் கிடையாது எதுவுமே. எக்ஸிக்யூஷன் வந்துட்டு ஆஃப்டர் ஈக்விட்டி ஓப்பன். ஸ்லீப் வாஸ் குட், கான்ஃபிடென்ஸ் வாஸ் ஹை. செஷன் வந்துட்டு ஏஎம் செஷன் தப்பாக மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தேன். எமோஷன்ஸ் வேர் காம். என்னோட எஸ்எம்ஆர் வந்துட்டு பிடிஎல் ரைட் அண்ட் இன் மாக். மார்க்கெட் மேக்கர் செல் மாடல், பிளே புக், எல் மாடல். I have all my checklist there yesterday. Beautiful A+ trade yesterday. Today open Envog, today open 8:30 open வச்சு என்ன ஜாக்ஸை வச்சு நான் என்னோட பயஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு ஹை ப்ராபிலிட்டி டே அஃப்கோர்ஸ். கிளியர் ட்ரா, ஸ்மூத் ட்ராஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு. 2 பட்ஸ் 1 ஸ்டோன் இருந்துச்சு.
என்ட்ரி க்ரைட்டீரியாவில் எஸ்எம்டி இருந்துச்சு, எல் மாடல் இருந்துச்சு, எக்ஸிட் வந்து ரூல் பேஸ் எக்ஸிட்ஸ். என்னோட என்ட்ரிஸ் இயர் அட்டாச்மெண்ட் இன்னும் பண்ணலை. அண்ட் தென் என்னோட ட்ரேட் ஜேர்னல் வந்துட்டு இன்னும் எழுதலை. இப்போ மார்க்கெட் முடிஞ்ச உடனே வந்து நான் உட்காந்து எழுதணும். ஸோ that's all TradeZilla. So if you want TradeZilla, you can use code Matrix for discount. வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நாட் ஃபோர்ஸிங் யூ. திஸ் நாட் அன் என்டோர்ஸ்மெண்ட், நாட் அ ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸ். த கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரீம் இஸ் நாட் அ ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸ். This is just for educational purpose only. And Nvidia is reacting off of an old gap, yesterday's gap, and I don't feel that's good. ப்ரோ 9 AM to 11 AM யூடிசியில் என்கியூ பார்க்குறேன். இந்த டைம் ஓகேவா இல்லை இன்க்ரீஸ்? ப்ரோ 9 AM 10 AM கூட வேணாம். பெட்டர் வந்து நீங்கள் 9 AM to வாட் 9 AMலேருந்து 10:30 கூட வச்சுக்கோங்க. மோர் தென் எனஃப். 11 வரைக்கும் பார்க்கலாம், தப்பே இல்லை. பட் போதும், ரொம்ப வேணாம். நீங்கள் எடுத்த ட்ரேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ப்ரோ. ப்ரோ நேற்று நான் சார்ட்ஸில் போட்டிருந்தேன். நான் இப்போ கொஞ்சம் ஐம் ஃபீலிங் சம் குட் சென்ஸ் இயர். பட் அச்சி இங்கேருந்து செல் பார்த்தா என்னோட முட்டா பையன் யாரும் இல்லை. பட் ப்ரைஸ் இஸ் ரியாக்டிங் அரவுண்ட் 10 marks. ஸோ பட் இவ்வளோ ஹைஸில் செல்ஸும் பார்க்கக்கூடாது வித்தவுட் டேக்கிங் த செல் சைட். எல் மாடல் I feel we could be going lower. But yeah, let's see. Not a trading day for me. I guess I am done today. இந்த 1 hour வந்துட்டு என்ன பண்ண போகுதுன்னு தெரில. ஸோ யா, ப்ரைஸ் எக்ஸாஸ்ட் ஆகலாம், ரீட்ரேஸ் ஆகலாம், இல்லை கம்ப்ளீட் ரிவர்சல் ஆகலாம். நோ ஐடியா. ஐ டிட் மை ஜாப். ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் சேல்ஸ். ப்ரைஸ் வாஸ் கோயிங் ஹைஸ். அண்ட் நான் வந்து ஹைஸை கேட்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கல, செல்ஸை கேட்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கல. ஐ கான் வித் மை பிளான் டுடே. வாஸ் அ ரியல் குட் டே டுடே. ஹோப் லோ ப்ராபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸை வந்து எப்படி ஆன்டிசிபேட் பண்ணணும் கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் திஸ் பைஸ் வாஸ் நாட் லைக் இட் குட் நாட் பி ஆன்டிசிபேட்டட். அதுதான், நீங்கள் ஆன்டிசிபேட் பண்ணியிருக்க முடியாது இந்த பைஸை. தேட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் டுடே. ஸோ I guess the stream was helpful, guys. If it was helpful, drop 1 in the comment and then we'll just end live with a happy note. And once again, before ending the stream, if you want or if you do consider buying challenges with FX or CFD or even cryptos, you could consider CFD. And you have 7% discount with my link, and you can grab that link in my Discord if you want. Great guys, great. Thank you. நன்றிகள். அடுத்த வாரம் ஆச்சு ஏதாச்சும் ஹை ப்ராபிலிட்டி டேல வர பார்க்குறேன். நன்றி guys. Really means a lot. நன்றி. Okay guys, with that I'll go end my stream here. It was a very good stream. I'm actually really proud of myself today. இந்த ஹைஸை கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. 1 hour மார்க்கெட்டில் உட்காந்தோம், பெருசாக எதுவும் கிடைக்கல. ஸோ வி மூவ் அவே ரைட் நோ. பேஷன்ஸ் இருந்தால் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் ஏதாச்சும் நல்ல செட்டப் கிடைச்சா எடுங்க. ஆர் until or unless then, bye guys. See you in the next live stream too. Not tomorrow, next week. Bye guys. Bye. Thank you.